one nation, one election, which is to be held by India. First of all, the concept of one nation, one election is not new for India. Until 1967, we have been following that. And this led to a major development in 1991 when we formed the LPG policy and India became a major exporter of services. So today, when the cost of conducting a Lok Sabha election is 50,000 crores and cost of conducting an assembly election is 5,000 crores. So if we can save the total assembly election cost in all the states in India, it will be around 1,50,000 crores, which can be used in major sectors including technology, transportation, education, healthcare. Today the youth only think when you don't have to work rather than when you have to work. Just because 40% of all the working days in a calendar year are being spent as giving holidays for conducting elections. Today is 2025. 100 years back in 1925, the Bengal Provincial Students' Federation was formed to act against the colonial rule. And today we, the students and youth, unite in this platform to raise our voice for one nation, one election. Today, the youth doesn't need those social media influencers who make vulgar remarks on social media, but we need those leaders like Netaji Subhash Chandra Bose, we need those leaders like Dr. Rabindranath Tagore who were born in West Bengal and made a significant contribution in India. The problem also lies with conducting of examination. If we think of conducting electoral polls for 140 crore people together, why we cannot think of conducting exams of only 10 lakh students in a single shift will resolve the problem of paper leak in India. Similarly, if we take West Bengal, last year in 2024 there were Lok Sabha polls. In the upcoming 2026, we'll be having the assembly polls. This means in every 3 years, we are having 2 polls. In every 3 years, we are having 2 polls, which is supposed to be the gap of 5 years. This is the problem of every Indian state, which we need to resolve. So let's join our hands together to proper unification, identification, implementation and execution through one nation, one election. We can make a Viksit Bharat India. Jai Yuva, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आज आपके प्रत्यक्ष खड़ा हूं and today I'm going to speak on the topic one nation one election today. हमारे देश में इलेक्शन कई समय पर डिफरेंट टाइमलाइंस में होते हैं. इसके वजह से जो डिग्रेडेड एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है. एक उदाहरण जैसे मैं अपना देना चाहूंगा कि राइट आफ्टर माय क्लास 12 आई अप्लाइड फॉर द सीयूईटी एग्जामिनेशन, लेकिन उसी समय 2024 का एमपी इलेक्शन आ गया था, जिसकी वजह से मैं भले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता हूं पर उस कैटेगरी के अंदर मैंने सीयूईटी एग्जाम में अप्लाई करना ही नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबको पता होगा वो कितना like it's the great of the world, right? It's SRCC of the world, हंसराज of the world. वैसे कॉलेज मेरे हाथों से रह गए, पर इसमें किसकी गलती है? इसमें इलेक्शन की गलती है, जो जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया. मुझे लगता है अगर मैं उस समय उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म फिलअप कर पाता तो आज मैं यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह पर होता. भले ही it's at the end of the day it's all about connecting the dots, पर अगर हम इस बात की गंभीरता को गंभीर ना समझे तो ये जो डलहौजी ना कर पाया ये वो काम कर देंगे. सुबह वंदे मातरम गाते हैं पर मार्केट में सब्जियों का ज्यादा दाम कर देंगे. ऐसे ही ये भारत को नीलाम कर देंगे. वैसे ही हर इलेक्शन के पहले वादों की बारिश की जाती है, पर विकास का फसल तो यूं सूखा रह जाता है. हर इलेक्शन के पहले वादों की बारिश की जाती है पर विशाल का फसल यूं सूखा रह जाता है. जो चेयर पे बैठा सूरज है उसे ये समझाना चाहिए, जो चेयर पे बैठा हुआ सूरज है सियासत के सूरज को ये समझाना चाहिए कि वादों से नहीं रोशनी से विकास होता है, रोशनी से विकास होता है. इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द यही रखना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि the nation is not built by people those who are handsome. The nation has not been built by people, handsome people, but it has been built by people who give their hands to some. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Mandeep Sharma ji. Now the next performer, Mohammad Jasim.
for elections, India spent nearly 1.2 lakh crores, which is almost the double of 55,000 crores spent in the 2019 elections, as per the reports of India Today. But the real cost isn't just money. Frequent elections put governance on hold, burdens security forces, and keep politicians busy in campaigning rather than working for the people. Now I ask you all, is this the best way to run world's largest democracy, or should we find a better way? In this case, that's when one nation, one election steps in. It means holding the Lok Sabha and the state assembly elections at the same time, ensuring reduced election expenses, saving time, and 5 full years of focused governance. Just imagine, if we could save tens of thousands of crores, we could use that money to make better schools, infrastructures, and hospitals rather than political spending. Of course, there might be some challenges. Some states may worry about losing their control over election schedules. But with a step-by-step approach, starting with the fewer states and then expanding would make this transition smoother. The biggest requirement, you ask? Political will and national consensus. Ladies and gentlemen, this would also give leaders the opportunity to actually focus on real issues rather than preparing for the next elections. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, I quote, "A nation's strength lies in its ability to govern and with vision." My warm salutations to one and all present over here. Myself, Momita Singha. Well, imagine a Bharat where the entire nation votes in unison, where the governance works in an uninterrupted manner, and where all the resources that were once used in the multiple elections are now redirected towards the development and welfare of the people of India. This is the very idea that resonates with our today's discussion, that is the one nation, one election, for the purpose of synchronizing Lok Sabha along with the state assembly elections in order to reduce time, cost, resources, and put them all together in a structured electoral calendar. Well, however, the opposition party leaders are continuously debating on this issue as they feel that the era of one party dominance would be back again and would be disrupting the federal nature of India. As this policy, the one nation, one election, it would disrupt the legal and the constitutional framework of India. It's high time. So according to my vision, one nation, one election, it's not just an idea. It's an essentiality for all the citizens here. As let's ask to ourselves the 3 major questions in this regard. Does one nation, one election that portray the unity in diversity, or it will break the unity in diversity by submerging the regional and the local voices? Secondly, does reducing election once in the 5 years would actually portray the democratic governance or culminate the accountability? Thirdly, do we always need a nation that runs for the election, or a nation that benefits the people, benefits for the development? Now, I like to conclude by saying that it's time for us, it's time for our youth to think, cooperate, and unite ourselves, and let's work towards a Bharat that has already portrayed the unity in diversity in all its form. Thank you. Thank you so much. Election now in India happens or takes place in different phases. Lok Sabha, state assemblies and other local bodies all at different times. This means constant political campaigns, huge expenditures, and governance instability. But what if all these elections together takes place once in every 5 years? Imagine the difference that could make. Frequent elections come with a lot of challenges. First is cost. Huge amount of money or thousands of crores are spent on election campaigns, securities, and other
other related election expenditures. Second comes governance. The disturbance in governments. Constant election causes a lot of disruptions, which do not allow the model code of conduct to make policies and actually implement it. Now, wouldn't it be better if government could run smooth without any interruption and or without always in a political active mode or in an election active mode? নির্বাচনগুলি হয়েছিল সেখানে কি হয়েছিল, সেখানে রাজ্য নির্বাচন এবং সাধারণ নির্বাচনগুলি একসাথে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে বিধানসভা এবং লোকসভাগুলি কোন কোণে ভেঙে যাওয়ার কারণে এই সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং আমরা ঘন ঘন নির্বাচন দেখতে পাই। এক নির্বাচন এই জিনিসটা কি যদি আমরা দেখি তো দেখবো যখন কি হয় যে সাধারণ নির্বাচন, লোকসভা এবং বিধানসভার যে ভোটগুলো একসাথে যখন পরিচালিত হয় তখন আমরা তাকে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বলে থাকি। এর উদ্দেশ্য কি? প্রথমটা আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে খরচ কমানো। বারবার নির্বাচনের পরিবর্তে যদি একবার নির্বাচন হয় তাহলে কি হবে, সেই খরচটা কমবে এবং সেই খরচের যে টাকাটা সেটা আমরা ভালো ক্ষেত্রে, সেটা হতে পারে শিক্ষা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। 2 নম্বর কি, যারা ভোটদাতা তাদের আমরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারি। বারবার নির্বাচনে কি হয় যে ভোটদাতা যারা রয়েছেন তারা কি হয়, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার পরিবর্তে কি হয়, একবার যদি নির্বাচন হয় তাদের সংখ্যা আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। অন্যান্য কি হয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুবিধা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিভাবে সুবিধা করতে পারি যে বারবার নির্বাচনে কি হয়, প্রশাসনিক কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেখান থেকে আমরা কি করি, তাদেরকে আমরা রেহাই দিতে পারি। শুধু ভারত নয়, ভারত ছাড়া দেখি যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বেশ কিছু দেশে এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন এটা অলরেডি চলছে এবং তারা যে সুফলগুলি অলরেডি তারা পেয়েছে সেখান থেকে আমরা তাদের ভালো ফিডব্যাকগুলি নিয়ে আমরা আমাদের নিজের দেশে সেগুলিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। আমরা যদি বলি যে পরিশেষে যে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 129তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটি অ্যাপ্লাই করা যদি যায়, শুধু এটাকে অ্যাপ্লাই করলে হবে না, রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা, সর্বোপরি আমরা যদি বলি জনগণের সহযোগিতা। এটি কি হবে, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ পথকে প্রস্তুত করবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফলে ভোটদানের হার বাড়বে এবং ভারত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিকাশের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। বারংবার নির্বাচন। Total 27 candidates have participated for the program today and almost all have delivered their speech on one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat.